Значит, смотрите, у нас Иона Пророк. Для тех, кто не знает, Егорчик, ты знаешь. В общем, Иона Пророк – это один из самых древнейших пророков Израиля. Это вот. В общем, туда-сюда, и такие ребята, как, ну вот вы, которые были на корабле, такие, типа, что делать, что это такое, он такой, киньте меня в море. Это потому что я Бога слышал. Они его кинули в море, его съел кит, он 3 дня 3 ночи пробыл в чреве кита, осознал реальность этого.